Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berhormat Saudara Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kerja Raja Malaysia. Yang berhormat Saudara Tan Sri Datuk Amar Moshidi Ghani, Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat Saudara Datuk Nordin Majais. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Amar Amir Puguh serta Puan Sri. Yang berbahagia Datuk Zaki dan juga Datuk Usni. Seterusnya Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya mengucap terima kasih dan setinggi penghargaan kepada pihak pemaju yang diketuai oleh Tan Sri Datuk Ahmad Hamid kerana menjemput saya pada pagi ini dan seterusnya memberi saya penghargaan untuk bersama-sama dalam peresmian projek yang dimajukan oleh syarikat beliau dengan kemudahan dan bantuan daripada pihak teraju. Saya mengucap tahniah kepada pihak pemaju dan juga terima kasih kepada pihak teraju kerana dapat berganding untuk membangunkan rumah-rumah di kawasan yang sedang membangun ini. Saya difahamkan lebih 200 unit akan dibangunkan dan sedang dibangunkan. Kalau dimasuk 2 fasa lah. Dan saya harap projek ini akan memberi banyak manfaat kepada pembeli dan juga kepada rakyat di negeri Sarawak. Tan Sri tadi mula dengan pantun dan ditutup dengan pantun. Jadi saya pun nak coba berpantun juga. Putri setubung, putri senjenjang, anak nelayan menangkap ikan. Perumahan harta yang disayang. Moga-moga harga rumah murah dapat dipertahankan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hendak berkongsi sedikit mengenai dengan industri perumahan ini kerana saya diberi peluang menerajui kementerian ini lebih daripada 10 tahun. Kenapakah saya diletak di sana lebih 10 tahun? Dan sudah tentu saya dapat melihat problem, masalah yang dihadapi oleh pihak pemaju dan juga pihak pembeli. Sebab itu, selepas membuat kajian, after we made our study, the needs of the developers as well as the buyers, we introduce a new housing ordinance. Some say restrictive, some say good. It depends on how people look at it. Of course, some issues in housing industry I inherit. Saya menerima peraturan-peraturan yang sudah ada. I tak tahulah, mungkin Tan Sri, he was a state secretary, he knows the problem that I inherit. Then therefore, we have to make certain adjustment. When I came in as a Minister of Housing, I got problem with Housing Development Corporation. Number 1. Number 2, I had a problem in Sibujaya, where housing lost 30 million ringgit. And I had to turn it around. Alhamdulillah, I have managed to turn it around, now making money for HDC. At the same time, we got problem of our debtors. People don't pay their housing loan. So I have to change that by establishing Mutiara Mortgage to deploy a right mechanism for us to get recovery
and also for people to pay their loan. Recently, I have increased the amount given to Mutiara Mortgage to the tune of 50 million ringgit for them to give out loan, especially to the low-cost buyers. Di mananya jadi Ketua Menteri, terus saya kasih 50 juta. Mula-mula takut sikit lah, kerana ada bos. Sekarang sudah jadi bos, saya kasih 50 juta kepada Mutiara Mortgage to facilitate the low-cost buyers to buy house. Dan perkara yang lain ialah banyak guru-guru dan pegawai-pegawai kerajaan tidak mendapat rumah yang mereka beli kerana disebabkan oleh kadang-kadang the money meant for one project goes to another project. Katakan kita ada projek A, developer gunakan wang untuk projek B. Tapi kalau kita di developer macam Tan Sri Hamid, no problem. But masalahnya kita banyak developer. Not only one developer, we got a lot of developers who sometimes abuse and then have that sort of discipline in terms of their financial management. They want to get more projects, but then they spread out their financial resources so much so they cannot complete the house, and the victim will be the buyers. Apa yang berlaku di Batu Kawah dan juga di Sibu, di mana title tidak dapat dikeluarkan, OP tidak dapat dikeluarkan disebabkan oleh kerenah ini, di mana prosedurnya tidak komplit, tapi the victim is the house buyers. Loan sudah dapat, gaji sudah potong, rumah tidak ada. Dan ini adalah satu bebanan kepada pembeli. Maka sebab itu we have to include certain restriction in order to avoid this abuse by those irresponsible developers. Kalau dia responsible, no problem. Mudah-mudahan banyak mengikut style Tan Sri Hamid lah. Tapi sayangnya ada juga yang tidak irresponsible. So I have to take a middle course to protect the buyers as well as to facilitate the developers. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita keluarkan undang-undang yang baru yang dikeluarkan ketika saya menjadi Menteri Perumahan. Memang there are some who have certain reservation, but at least we try to mitigate the problem. Kerana kadang-kadang kesian juga kita dengan pegawai kerajaan khasnya dan juga pembeli yang lain yang sudah mana gaji sudah potong tapi bayar rent juga. It become double. One is they have to pay the rent, their houses. Second is dia punya salary sudah kena potong. So the only solution for them is to go to Along. When they go to Along, it becomes a problem to us. Not only to the family, but also to the society. Jadi saya sebagai diberi tanggungjawab untuk menjagakan perumahan ini, mau tak mau we have to take action that will be beneficial to both the buyers as well as the developers. I admit kadang-kadang issuance of OP dan title lambat. I admit. Sebab itu kita akan revamp land and survey. Kita akan gunakan teknologi. SPA will be revamped. Sekarang ini SPA kalau dia masyarakat, Nordin ada sini, dia bawa file banyak sekali. Kadang-kadang file pun hilang. So what I'm going to do is I want to employ technology in SPA. Kita ada big screen. You have your simulation of the city, 3D. Dan kita tengok di mana projeknya, then you zoom into that screen. Selepas itu you have your master plan. Bermakna gunakan teknologi di dalam mesyuarat SPA. Dan kalau ada yang hendak kita adjust, you send by email
to the applicant and also to the consultant, so that there is fast adjustment. It can be done through technology. Kerana saya dah pergi ke Tianjin. Di Tianjin dia ada satu hall, room with all this big screen and just the touch of the button. And you have to employ that technology. Kalau nak bawa file banyak-banyak, it takes time. And time is cost. So I can assure you that I want to revamp that and employ the latest technology in SPA supaya dia lebih cepat and efficient. Kalau that one is efficient, then your title and OP no problem, because you link online with land and survey. Gunalah teknologi. That's why I want to shift our economy into digital economy. I know it's going to be very expensive investment, but I have requested the State Secretary to have international conference and to get the best out of it and invest in ICT technology. Saya also admit kita punya ICT teruk sekali. Even di Damai di sini pun, kalau nak gunakan you want to pass message, what you see is only the circle. Data tidak keluar, information tidak keluar, gambar tidak keluar. You know how many Mbps? Only 30. Mana ada sekarang pakai 30 Mbps? Dan MC dia nak buat di luar bandar 5 Mbps. Kalau 5 Mbps, ya tu aja lah. Ni apa nak lain? At least 100 to 150 Mbps. Yang mesti kita ada di sini. Tempat lain sudah 300, and even now people talking about terabit. Mana lagi megabit? So the whole of Malaysia dan Sarawak, we want to emphasize on that. Kalau Datuk Zaki ada sini, you keep me in the fun lah daripada KL. Kerana this is something which is very essential. Dia macam gula dengan garam. Kalau kita nak makan, gula garam mesti ada. Kalau manis gila, masin gila, kita betulkan. Jadi ICT infrastructure is as good as gula dan garam in this modern era of development. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini saya nak kongsi. It's a tough job, I know. But orang dah nyuruh saya jadi ketua menteri, what to do? Tough, go ahead aja lah. Because for the sake of Sarawakian and for the sake of the people. Jadi kita ada simulation, city planning simulation. Dan di sana kita dapat melihat Petrajaya macam mana. What is the direction of Petrajaya? What is the demography of the population? What are the basic infrastructure that you must develop? Begitu juga dengan Tabuan, begitu juga dengan Matang, Serian dan seterusnya, the whole city of Kuching plus Serian Samarahan. Ini bermakna you got a population about over 1 million combined. What are the prerequisite for you to develop in that sort of new city? Ini termasuk public transport. So we have to look into our public transport. Kalau kita dapat bangunkan di luar-luar dan harga rumah dapat kita kawal. Kalau you just concentrate in one area, definitely the loss of supply and demand will come in. They become very scarce. The moment it's scarce, the price will go up. Kalau dia dah naik, orang tak dapat beli rumah. So we got a lot of land. We spread out our development in terms of housing and social infrastructure. Sebab itu tuan-tuan, cakap je. So I have to do it. I'm sorry, I have to do it with my remaining mandate daripada Tok Nan selama 4 tahun. We have to go towards that. Dan saya rasakan bahawa our social development in terms of housing provision as well as infrastructure must be modern. Saya minta maaf lah, kita inherit. Saya wakil rakyat lama. Saya tahu kita punya problem as wakil rakyat dulu. Apabila kita buka Rampangi, kita resettle orang daripada Batu Kawah,
bukan Batu Kawah, Bintawak, pergi Rampangi. We just give what we do. Pindah tapi tidak ada infrastructure. Parit pun earth drain. Jalan pun jalan batu. The moment these people are relocated, people nakkan infrastructure. Wakil rakyat kena. So wakil rakyat got problem. So the new method now is in situ development. We give all the basic infrastructure, jalan raya yang betar, dan juga kalau dalam city lah parit yang teratur dan tidak ada problem later on. After all, you save costs in the long run. Jadi sebab itu pendekatan kita nak kita ubah, dan saya yakin bahawa dengan adanya pendekatan sedemikian, we can help the developers as well as the buyers. Saya pun agak hairan juga. Kita ada tanah tapi harga rumah makin naik. Cannot be, because there must be something wrong somewhere. Of course, inflation is there. We calculate the inflation, but that not the increase cannot be about 40 to 60%. And whether you like or not, you have to analyze this. What are the reason behind it, and we have to tackle this particular issue. Otherwise, people just cannot buy a house. Kalau di Tebuan Jaya, minta maaf lah, CBD is over 1 million. Macam mana nak beli rumah over 1 million? Dan juga in certain area, Petrajaya dah naik dah, CBD dah naik. But we have to look into it, how we can control the price. Kerana saya rasakan bahawa we have to have a statistic on this, and then after that we try to solve the problem yang dihadapi oleh rakyat. Kerana sekarang graduate pun susah nak beli rumah. Reasonable house for a graduate, even though dua kerja sama-sama, because combination dia punya income is about 6,000, and 6,000 you know very well, not easy to buy a 350,000 ringgit house. Kena kereta lagi dua, lain lagi handphone, lain lagi Astro, all that. I have done a study at Bandar Baru Semeriang, Dr. Rahman punya tempat. Sorry I say address you tadi, si melihat you. Dr. Rahman punya tempat, the average income is about 1,000 average income. Calculate si cukup. Ianya si dapat mayar rumah. Kerana motor sebuah dah berapa, mesti dia produk free lah. You just take it. You don't have to pay deposit. But because of public transport tidak banyak, they take the car. But they have to pay $300 per month. And then handphone at least 3 buah keluarga. Kerana bini sikit handphone, anak sikit, laki sikit. Menang juga, punya jauh, nak communicate, sini pergi kita bang. Mau communicate, handphone, dia punya bill over 100 ringgit. And then electricity, utility, plus asal main ball, Astro mesti ada. Mau nama bayar Astro. At the end, expenditure more than income. Lepasnya bayar rumah duri, kena housing sit lagi. So this is what happening. It's a real situation. Real situation. I'm not nak cerita-cerita tu. Real situation, and as UNIMAS to do the study, and we have to solve this particular problem. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya mengucap tahniah kepada pihak pemaju Tan Sri Hamid and his team for having a very practical approach in providing houses. Saya nampak pun rumah kaca-kaca, ada diskaun lagi dan ada insentif lagi. I think I hope the buyers will take this opportunity to own a house with a reasonable price, dan I'm sure rumah ini pun quality, dan saya yakin para pembeli akan dapat manfaat. Akhir sekali juga saya mengucap terima kasih kepada pihak Teraju Kerajaan Pusat kerana telah memberi kemudahan
kepada para peniaga kita. Saya harap juga if you can extend to our small contractors who are involved in the Pen Borneo Highway. Sometimes their financial standing is not that strong, but I am sure that with your assistance, these contractors will be able to perform in the construction of Pen Borneo Highway. And perkara satu lagi yang saya nak ceritakan di sini sebelum saya duduk ialah saya sekarang ini sedang mengkaji semua SOP yang kita ada dengan menggunakan teknologi, dan saya yakin bahawa we have to go and move forward using modern style baru, tidak pakai style lama dalam kita menjalankan pembangunan kita, khususnya dari sudut ekonomi kita. Dan dengan adanya sokongan daripada rakan-rakan saya dalam kerajaan dan juga tuan-tuan, saya harap ini dapat dilaksanakan. Ini termasuk perumahan kini itu ada baru-baru, istilah baru. Satunya SOHO, Home Office. Kita tidak ada undang-undang yang dapat mengawal pembangunan SOHO. There's no law, no ordinance in terms of SOHO. How are you going to determine whether it is residential or commercial? Dia dah baru dah sekarang. Vivacity atas tempat diam, bawahnya commercial. Yang mana residential, di mana commercial. So kita terpaksa raka undang-undang baru. Dan dengan itu saya yakin bahawa kita akan mengeluarkan undang-undang baru in terms of strata title. We are still discussing this. We will amend, we will introduce strata title law in order to manage all the new housing scheme in the housing industry. Sebab itu undang-undang kita tidak boleh undang-undang yang lama lah. Dinosaur punya. Kita terpaksa ada undang-undang baru, dan pihak Kementerian Perancangan Sumber akan mengkaji ini. Saya maklum dah jadi Menteri Perancangan Sumber juga. Saya akan bersama dengan rakan-rakan untuk melihat supaya ada undang-undang yang boleh mengawalkan pembangunan real estate secara baru. Bukan perumahan, but real estate yang sejajar dengan pembangunan yang sedang berlaku ketika ini. Jadi akhirnya sekali lagi ucap terima kasih dan selamat maju jaya, tahniah kepada Tan Sri dan timnya, dan juga sekali lagi terima kasih kepada pihak Teraju. Dengan ini saya dengan sukacitanya meresmikan, hilang dah lupa saya, meresmikan taman, apa nama taman tu? Taman Sri Maya. Taman Sri Maya. Ini dalam cyber, ini dunia maya ni. Jadi tuan-tuan yang beli rumah ini adalah tuan-tuan yang IT savvy dalam ruang yang maya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis